wa umundi ni matuko muonza mwaini wa kenda mwaka ni wangilile miongweli na ili ni udhocha ndini wa Vilingi Wa Mauvoo mwendo wa saa muonza nye nita wa Robert Mutuku. Na tuyambia Mauvoo maitunika na gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ni waumia ukanyo kwa dhuko mimasi likali yake alama ende na maundu mauteti iweta kana uteti nuudhelile na yuni vinda ya kuthukuma mwenendi unduvailite haine naitina wakukoma na atongoi ma sub county ward na village kana administrators musini wa wote Mutula nuwetie kana wende kwenda kumanyangaliko ila mana kwetamba unyivanini mubitu kila ukwenda niko thukuma mwenendi wa Makueni nake monini wake mwandu Lucy Mulili nukulili atongo ya mathukumane kwa bakuve na atongo imasilikali nene aiweta kana ingi nimeukunikira milati yonde ya maendeyo kuona kana ni kutethia mwenendi otondu iyavaniwe. As we went round during the campaigns, we found projects that have been completed, other projects that have not been completed. And the public were asking. We actually have a booklet, a full booklet of every center, if not 80% of the markets within this county, of the projects. Some are complete, but there are others which were completed, but we never got the water. If it is a water project, if it is a road, if it is a nursery classroom, hospitals. So we really want to integrate, and I know you're at the grassroots, but we also realize there are budget constraints. But within the limits of the budget constraints, if there is a project that really affects the public directly, what is it you as administrators, what is that lacked, that we have a project that has been done, not completed, that the contractor has been paid fully, 100%, and yet the project is not completed? Do we go back and we do another budget for the same project, or do we blacklist that contractor? We are going to work without a bridge to the administration. Nitupie tu kasiri. Nitupie tu utaona vile nitadili na. Why? Because we want to achieve efficiency. And part of the things that we want, I've said in my manifesto, is to just reduce the bureaucracy. Kenyans are complaining we are too bureaucratic, that they get their projects after too long a process. Even then, the projects, as you continue checking, and I have this nimekuwa nikisoma hii, and I was just looking, and I can point to you the things that I think you need to relook, and this is Kilome. If I go to the rest, I'll flag and tell you. Matiang'i used to know what's happening in Makueni faster than lightning. I used to sit with him and he tells me, fingertips, I know about this, I know about this. Why? Because his administrators have made sure that the communication line goes to him very fast. So that if we have a monitoring and evaluation or a monitoring and evaluation committee or SDU, it's supposed to speed up some things. But there's a part which all of you must play. Tuisonga na mbeni kana ni uvucho monene kwa enendi sioni sia kijito kwa misanzi kikatini na chakatulu ilasi wodini atala kilione mbunge cha Matongolo itina wakulio wo wathi na waki huko songe wa serikali ya kaunti ya Masako oni itina wa mulati wandovoy ula wambiwe miaka kauta mabetu ni musumbe wa tene murutia Daniel Arap Moi kwa mwani serikali ya kaunti ya Masako ungua utongo iwaula unevetangi ofisini Dr. Alfred Mutua na wambi ya kutethia enendi mwaini uwakenda MCA Musakwe wa wodi si atala Jackson Daka wa chama cha Wiper ni wakadhi ya itambia ye na kuweta vata wangwata ni wakati wa tongo ya nyadhana kwende semelati yonde ila inaambiwe ni MCA ula unatrevo Alex Kamito. Kwa mazito nitawa Shem Maingi sitting chairperson wa ball ya Kijito bo olina ya Kijito yambiwe ni the late President Moi 1984 na niwo mndobo ye enziwe ingo ile baute natekala inywa kiu yaumite kiu ba ito tengina sengani
na no twanywe bandu ba myaka ele na yathuka na kuma binda yathuka twiteithia andu ma matungulu titena kiwu kwa binda yasa na ibinda ya county sioka 2013 niguo twethiwe na proposal kula kwi governor Mutua tukulite kana tutona so bigwa ndobo yenongo lakini la andu ma county matumiwe mokaba ni malile ndobo yengo na mona itatoneka usobika anu tanu munene muno kiokoni cha omunthi aninye MCA Musaku wa Tala Ward no munthi ni natembea project ine ya kiwu na nenda kwa ciondo umwe kiwu nicho andu methame na batacho baishani mo na ni area ni achaka tulu kiokoni kicha omunthi ni kindu kimwe ninerazia kura ndiasia ningumanengelelia na kana ambe osa mwano nambo tungia mheshimiwa lo nengalile kibila mheshimiwa Alex Kamito mubya we mwana muno project ni wawambie na palo na bikisi ni mwashua nino ngwendelelia pio be ni tunga mubya kwa ngai na kwa utongo yula tunainaguo tunaina thina wa kiwu nundu aingi tunataba kiwu misini kwa andu kana ndoboini cia andu oila kindu cha mwene ni we manenjia abanga kubunga ni wegata ni wabunga ti waguo lakini jutu ina mubea ni kwithwa itu kwatie kiguo kila tutaba tute uthime wa mundu wo kwa ukwibangia undu ukutaba ti utunga mubea kwa utongo yula unonie walito twete kiguki ni kwithwa kijito ya nze twete itina wa walanio wa kisomo va Kenya wa 844 kwithwa uende na kuthela na ulamwe wa CBC kwikinyia asia ya ingi vanthi ya Kenya alasi anasio ivaniwe kulika maskulu ni ma junior secondary ni maendeye na kulianilwa ni nthi aingi moma yelesea kana kuvikia yuma ya isa kumanya undu walanio wa kisomo uvaniwe kutwaiwa mwalimu munene wa skulu wa junior secondary wa Alibad va kaunti na Masako eweta kana kisomo kicha CBC kina uniko munene kwa maniwa vala kwenda sei kunenga walanio uivinda na kusiaisya amaniwa alame ungu waguo undu mekuokela. But I am advising them that CBC is good because when you compare learners who have gone through the system and those who went through the previous system, that's 844, you cannot compare them. You can say the ones who have gone through CBC have knowledge and they can be able to apply that knowledge. But the other system, that's 844, only give content. But when it comes to application, learners had a problem. And I'm advising parents, it's good for them to have a positive attitude and adapt this system and accept it because it's going to number of learners acquire the knowledge that's required in this present world. And I believe all learners will move this country to the next level when it comes to development because any knowledge that is acquired and applied will enhance development in the country. But, saying private schools are only for the rich, that's not true. Somebody said, if you say education is expensive, try ignorance. And I am also advising the government in the future, they can consider directing finances to private schools when they place learners inside schools, so that there can be that equity we're talking about. Sibitali wa kimansio cha kwika ukunikili wa maundu mawiti cha Kenyatta ni chambi sikisese cha kwika ukunikili wa kanza ya mimeo ila yete kana yende kutelemia ataalamu mawiti ndionde kiseseki kikwatite mvodhi wa kimanza cha milioni manana kuma muveani wa kwika ukunikili wa NIHR kimansio kinene cha Manchester na walanio wa Christie Foundation kati wa angi na kwithi wa kitwa ise ukunikili ndeni wa kaunti 5 ila kanza ya mimeo yikinyite kaine na kavindani ka kwambiwa kwa mutlati o mwene kibila wa board ya kimansio kicha Kenyatta University Research and Referral Hospital Professor Olive Mugenda ni wetie kana kaunti ila ikukunikilwa ni vamwena Kiambu, Meru, Nakuru, Nyeri na Kisii.
and many other institutions around us. People talk about the throat cancer, all that, the alimentary canal cancer, all those. But all this can be taken care of if you look at esophageal cancer and maybe learn the causes. Some people argue it's hot tea in some areas, in some counties, the taking of hot tea. Others argue that it is mirror. Others argue it's busa. Whatever it is, we'd like to find out through this project. Now we want to get into the science now and get a better understanding. So preliminary data is there. We know the prevalences from different parts of our country. We know that it's more of it right now in the central and the western part of Kenya, but we want to do even a more thorough understanding of why it is in those places and exactly identify the reasons why it is there is more prevalence in some of those counties. This cancer of esophagus has 100% mortality, which is of course very high. And we wanted to know how we can help Kenyans overcome the disease, even treatment, and especially how they can avoid the disease. We got 400 million between this hospital and University of Manchester. Most of that money is going to be spent here. We are going to do this research in 5 counties. We have Kisii, we have Nyeri, we have, I think, Kiambu, Meru, and I think Nakuru. We'll be able to compare are there factors, environmental factors that are causing the disease. Who are the people getting the disease? Are they the older? Are they the younger people? Are there conditions that are there that are making them get the disease compared to other communities? So you'll come with answers, and that is our aim. Na indi jiuni tambia isioya kwikithia kana nitwaendelea na kukitana na wa kansa vandi ya Kenya twambothi mubanini itusekethete na Mauvoo mbyange. Wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi engene ona kusiye mukeka wakina mukeka usio ukomea tomena niwa ukomea na mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by Sauteka, provided with the Hamilton Vena, out right in the field, in the wet. No, tuta mina kulika mitwenda wabaluka pyo. Mutonda kwitha imonda flat muno, ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio. Itegemea nondo mbaro isito na kuongamia kiwo. Nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi. Kuna ana kolele kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu kwa wewe mazindula simbesa ni mazindula simbesa wasia wa mwimi. Musesia wito wa Mutungo TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthi kotini wetha kwethina muno waiwela utumia wakili nikenda witheni wa bila kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida no tona kukila na ketwa kotini rights cia mawithi ululuko environmental rights ni tasieva rights mingi kindu kile jonde kwithiulukite cha nthi ni kindu gisio na ki katika ila standard serikali katika kindunia katiba ka 2010 2011 nako kailia tawasiani sana kala kabumbeni ilambi ya Kenya yosi usumbi yosi usumbi na katiba kaendete kakanena milafu yo Uingereza serikali ne ndugu serikali atia serikali ndikutubinia neo katiba moya wa katiba waiti kana serikali ni wena kwa nithete sewite serikali na alame utongo hiyo we serikali ndio thito sakuite mundu umwene nthi wa baya nthi no aete mjadala akasia kana mwa uwo yani thita seubisie ubia wa mbunge ni mama sio basemia Dial *811
464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811 464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Nina udhocha ingi musiaisia tuendeye na kumanithia gavana musakue kauntini ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir ni watha na kukitana na thina wa kiko kiingi kila kisioni cha Mwakiruge vamona isio ingi kauntini Swila sina kiko amina kwithwa kithito cha wia kwima tuku 15 mwaini o aini na kavindani kala eitambu kile kisioni kiucha Mwakiruge atianite na munini wake Francis Toya Nasir niwa ikithise kalima kisiyo kiukana nuende na kuikia mawalanio memwanya na makambuni maki yene kumandisi anza kuona kana nisiavikia kwa lula kiko kiu na kusevya sindu itonya kuna kalima kaundi yesu ya Mombasa. Lazima tuweze kukaa chini pamoja na stakeholders wote, Action Aid, Kenya Civil Aviation Authority na wengine wote wameweza kupeleka county court ili waweze wanasema ya kwa hii site iweze kufungwa. So ni lazima tuwe ni wenye kutii sheria kama serikali ya county. Na we have to have a long-term solution. Na ndio tumesema ya kuwa katika siku 100 katika ofisi tutatoa expression of interest, international expression of interest kwa kampuni zote zilioko katika dunia zenye kufanya mambo haya ya recycling. Hatuwezi kuendelea tena hivi ya kwa mara gari limeharibika klachi. I don't want my job to be sayote kuambiwa ya kwa kunataka hapa. I want my job iwe kazi yangu ni kuangalia mambo ya uchumi wa Mombasa, kuhakikisha ya kwa investors wameingia, kuangalia mambo kama hayo. Isiwe kazi yetu saa zote sisi ni kuangalia mambo ambayo kwamba let's not reinvent the wheel. Sehemu nyingine katika dunia wanafanya mambo haya and I think we need to follow suit. So within the first 100 days we give out an expression of interest, tuangalie how the response will be. Mashirika yote yenye kufanya mambo haya ya recycling all over the world. There's better badala kuambia saa yote ya kwa gari zimeharibika, sijui clutches, sijui gari imeharibika nini. Let that be a company that is just dealing with that. Our role is to ensure that we have a stake in the recycling plant. Na kama nilivyomsikia governor alivyosema, priority yetu kubwa sasa ni kuhakikisha mji wa Mombasa umerudi kwa msafi. This is our biggest priority. And I think when tukifanya hili tutakuwa tumewafanyia watu wa Mombasa haki kubwa sana, manake wamelia kwa muda. La pili nafikiri tumezungumza kwa kirefu ni kuhusiana na jahili la hapa Mwakirunge. Tumekubaliana kwamba kuna kazi kubwa ya kufanya. Moja wapo ni kwamba tunakwenda kuhakikisha kwamba manake jamii ya Mwakirunge, watu wa Mwakirunge wamekwenda kotini wakishirikiana na Action Aid kupinga na kutaka jahili lifungwe. Na tumekubaliana na governor kwamba moja hapo ya jambo ambalo tunataka kufanya ni kukaa na jamii tuwaeleze ni mpango gani tuko nao kuhusiana na jahili. Tuwe kisiwani ni kana udhukomi wa kisikio cha meli cha Lamu wekwatiwa kwa ila itina wa kisikio ki kukwata meli ya wasa wa mikono miongweli na kenda ya kukua miyo. Aine na chathini cha kudhocha meli mwene kivila wa Mauvoo wa isikio va Kenya kana Kenya Ports Authority General Retired Joseph Kibwana nuwetie kana ni mana kwata wasi mwenene ila makuite miyo kuma kisikioni cha meli cha Mombasa. Atoyo yu mena wekwati mwenene wa kwa ili udhukomi wa kisikio ki cha meli cha Lamu itina wa kukwata meli e. The board, as has been said earlier, is focusing
on equipping all our ports with the most modern equipment in line with our vision of becoming the world-class ports of choice. And to be that, we need the best equipment, and we thank the government of Kenya for having facilitated the building of Lamu and the equipping of Lamu to enable Lamu to function optimally. You may recall that, as has been said by the Speaker, Edward Kamau, we are committed to equipping Lamu to make it full functional, and we are planning, and the board has already authorized the acquisition of additional equipment to make Lamu more efficient. In this regard, we are expecting an additional 3 mobile harbor cranes for Lamu, so that in the end we'll have 5 mobile harbor cranes. We are also progressing plans to purchase 3 ship-to-shore gantry cranes, 3 rubber-tired gantry cranes, and 4 terminal tractors for that port. KPA's development agenda, grounded on a detailed strategic plan roadmap that guides us to anticipate the emerging industry needs of the future based on marine trade trends and market needs. Out of this strategy was a need to develop a second commercial port in Lamu. The Port of Lamu has been operational since May last year, following the operationalization of the first berths. Berths 2 and 3 have subsequently been completed, making the port one of the most modern infrastructure projects in the continent, with 3 expansive berths, each with a depth of 17.5 meters and a length of 400 meters at each berth. We have embarked on a robust equipping of this facility to maximize its operational capabilities. Thus, the delivery of this tugboat, that's MB Pate, is part of the Port of Lamu's marine vessels fleet, which will exclusively offer target services for vessels calling the Port of Lamu. Na indi museisia kwa Mauvoo asukuma kuya kisiwani makoneti kisikio cha meli cha Lamu huyo tukilangithi wa Vilingi Wa Mauvoo mwendo wa saa 7 Mauvoo angita wima kwa atasilika mwendo wa saa 1:30 wa mawiyo. Nyenita wa Robert Mutuku ni kuendea usiaisia musio wa ilungu sito ila siati itakuwa uyu kiwanesa.